and today we are going to learn new vocabulary, new words. As usual, this is our vocabulary session, and I have written certain words. We learn these words with the help of sentences and improve our vocabulary. First word is sich verlängern. The example sentence also I have written. The plan verlängert sich automatisch, means the plan extend itself automatically. Suppose you have some Wi-Fi plan, some other plan, okay, subscription based plan, but after deadline you don't recharge. So what happened? Sometimes it's auto pay, means if you don't pay it will be paid automatically, and your plan is extended for a certain period. So the plan verlängert sich automatisch. So verlängert means something is this much longer. This is the duration actual. Now it is extended. Now we extend this plan. So this is sich verlängern. Okay. The plan verlängert sich automatisch. Okay. So extend. Verlängern actually means extend. Extend. Okay. It's basically für die Zeit. Für die Zeit. Eine bestimmte Zeit. Okay. The plan verlängert sich. It shows actually temporal time framework. Okay. My plan is extended. My visa is extended. Mein Visum. Mein Visum. Mein Visum ist verlängert. My visa has been extended. Mein Visum ist verlängert, or mein Visum verlängert sich. Verlängert sich, or if you make Zustand passive, das Visum ist verlängert, means it's extended. This is called Zustand passive, means the visa is extended, extended by authority, by official. The Visum, das Visum ist verlängert, or the best example, der Plan verlängert sich, means the plan extend itself automatically if I don't even recharge. So that's exactly it means. Next word, abschließen. Abschließen word we use with different nouns. I have written two nouns here, Vertrag, contract, abschließen und Studium abschließen. When we do a contract, job contract, rent agreement, so we make an agreement. To make an agreement. So ich schließe einen Vertrag ab. Ich schließe. I do a contract, I would say ich schließe einen Vertrag ab. And what's the perfect? I have already done the agreement. So ich habe den Vertrag abgeschlossen. Ich habe den Vertrag abgeschlossen. Or you can use asset. I have already done contract. Studium, we also say I end my studies. I have finished my studies in this particular year. Ich habe mein Studium. So mostly with studies we use perfect form. I have finished. Ich habe mein Studium. My studies. Mein Studium. Suppose 2015. Abgeschlossen. I have finished my studies in this year. I finished my studies in year 2015. So ich habe mein Studium abgeschlossen. I have finished my studies. Or I have done contract. Ich habe einen Vertrag abgeschlossen. I would like to do a contract in future. Ich möchte einen Vertrag abschließen. If I say, suppose in infinitive, ich möchte, or möchte, he would like. Möchte einen Vertrag. Now here möchten, remember, we use infinitive verb. Abschließen. Möchte einen Vertrag abschließen. Ich schließe Vertrag ab, einen Vertrag ab. Ich habe mein Studium, my studies. Okay, like this. So abschließen. There are some other nouns. If you know, you can write all these sentences. Note down these sentences, very, very essential. Etwas jemandem eine Freude machen. Something gives you joy. Freude means joy, happiness. Something gives you joy. What gives you joy? My result, my job, my first job. Ich habe einen Job bekommen. Das hat mir eine Freude gemacht. It has given me joy. Means I am very happy. It means that you are expressing your emotions, your feelings. I am very happy. This certain activity, certain element gives me enjoy, happiness. So, ich habe einen Job bekommen. Das
marked mere means I am still happy. That's marked mere. ये मांडम हाँ whom मुझे. That's marked mere. Eine Freude. It gives me joy. Or you can make perfect. Das hat mir eine Freude gemacht. It has given me joy. Freude machen means gives you pleasure, happiness, joy. Some activity like you have passed your exam, B2 exam, or you have got Ausbildung letter from Germany. Ich habe einen Vertrag abgeschlossen und das macht mir Freude. I have done contract with a company, Job contract, Jobvertrag. Und das macht mir Freude. It gives me joy. Übrig bleiben. We use this as a separable verb. Something bleibt übrig. Something bleibt übrig. Okay, ich esse Pizza, aber ich kann nicht alles essen. I cannot eat all. So, die Portion bleibt übrig. The portion bleibt übrig. But means this is a pizza, suppose, and this much parts, and you say, okay, I cannot eat all. Okay, this much is remaining. So this portion bleibt übrig. This is remaining. Übrig bleiben means actually remaining portion. Who is left out? Some, like you say, okay, everyone has got the refreshment. Anyone left out? Where bleibt übrig? We use this. Where bleibt übrig? Who is remaining? Who is left? Thus, it means who has not got. Wer hat nicht bekommen? Here it means wer hat nicht bekommen, who has not received. You are distributing something and you say wer bleibt übrig, wer hat nicht bekommen. Okay, so it has a lot of meaning. So here, who is left out, who has not got. Okay, left out. Next, aufmerksam werden. Auf etwas aufmerksam werden. Ich bin darauf aufmerksam geworden. To be aware, to get awareness, to get sensitized about something. I was not aware about this. He has made me aware. So werden, we use in perfect form helping verb sein. Geworden. Aufmerksam werden. Ich bin auf Konzert aufmerksam geworden. Means about the concert you were not aware and you said, oh, I have just got to know. Ich habe gerade gelesen. Ich bin auf Konzert aufmerksam geworden. Ich bin gerade, just a few minutes ago, just a short while ago. Ich bin darauf. And you do not want to repeat this same sentence and you can say, ich bin darauf aufmerksam geworden. Ich möchte darauf aufmerksam werden. I would like to be aware. I would like to know more about that. Ich möchte darauf. Ich würde. It's your wish. Ich würde darauf aufmerksam werden. Ich würde darauf. It's your wish. Ich würde darauf aufmerksam, or you can say sein. Würde, I would like. This is connective soil. Ich würde darauf aufmerksam werden. Ich würde darauf aufmerksam sein. I would like to be sensitized. I would like to aware. Aufmerksam means you want to be attentive. You want to know more about that. You want to get awareness about something. So that's all in today's short video. I hope you enjoyed. Like, share and subscribe. Follow me on Instagram and contact details below. If you want to buy our A1 practice book, B1 book is coming soon, or join our live batches. Thank you so much. Auf Wiedersehen.